To AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English Level Testing System, conducted by British, Australian and Cambridge University. It checks your writing, reading, listening and speaking skills. TOEFL test on English as foreign language is American based English testing system. So here they also check your reading, writing, listening and speaking. We have come here for writing and speaking class, Lingua Forum Essays, Dream Tech Publication, Video 87. So in I.E.L.T.S task 2, you may have to write, in fact you must write 250 words and you have to speak on a topic for nearly 2 to 3 minutes. What's the topic here? Agree or disagree question. A topic would be given, whether you agree to the topic or disagree to the topic. So coming here, should high schools require all students to wear uniforms? School, every school you take in a place like India, in Chennai, almost all the schools makes it mandatory for all the students to wear uniform. So high schools, high schools, here we call it as a higher secondary school. So high schools require all students to wear uniform. Should the higher secondary students should be compelled to wear uniform, or should high schools let students decide what they will wear to school? So students can wear any dress they like. Should the school should enforce the rule of wearing uniform for the school students, or the school should just leave it to the students? They can wear the dress as they wish, no need of uniform. Which policy do you favor? Use specific reasons and examples to support your view. So the students, high school or higher secondary school student, should they wear uniform, or it's not necessary to wear the uniform? What is the best policy? So here the writer says is wearing uniform is a good thing for school students. Why so? He says this way, the issue means what? The problem here, the problem over here of whether, what is the problem here? Whether or not to require students to wear school uniforms is not central to the quality of education. So education as such, directly it is not linked with the uniform. If so, then all the school uniforms, they should get good marks. So the quality of education and the students wearing uniform is no way related. A good school will be good with or without uniforms. A good school is a good school whether it enforces a law to wear the students uniform or not. Whereas no uniform by itself will make a bad school into a good school. So it also says that if you say to a school students not to wear uniform, it doesn't mean that the school will be good. The school academic activities is neither good nor bad just because of wearing uniform. It's no way related. Education is not at all related with the uniform. School into a good one. Nonetheless, still, a school uniform is a good idea in principle to several reasons. For several reasons, a school uniform is always good. Why so? First, what does he say? There is a much truth in saying clothes make the person. There is a philosophy, it is called clothes make the man. Clothes makes the person. A well-dressed person is likely to have a more protective frame of mind. A well-dressed man, a man who wears nice dress, is considered to be, he is in a good mood, he is in a good protective mood. And set of behaviors than a poorly dressed person has. A person who doesn't wear his dress properly, his behavior is definitely related to his dress. The behavior, the attitude is directly related with the dress. So dress makes the person, the proverb. That's why a school uniform may help to maintain desirable behavior among students. So here the school uniform is not directly related with the education, but a school uniform is directly related with the behavior of the students. The uniform encourages a sense of being part of a special group.
So once you wear the uniform, they become a part of a special group. It becomes a label of the school whose standards of conduct are higher than average. So once you wear the uniform, it says the behavior, the attitude, the principle, the values of what they stand for. And coming here, uniforms are also conducive. Conducive means what? It is good for discipline. Uniform develops your attitude, behavior, the habits, your discipline. The armed forces. Now he says with an example of armed forces, like you issue uniforms to their personnel. Personnel means officers for their reasons. A military uniform signifies a commitment. What is the military uniform, sir? Is it brown and brown? A commitment. It says about a commitment in a sense to honor rules and regulations. So the military uniform is symbolized as the commitment towards their job. This approach works. Discipline in a uniform service is usually easier to enforce than in a non-uniformed group. Imagine the policeman in Tamil Nadu. Imagine our military without uniform. Everybody comes in a colored dress. How can you maintain the discipline? How can you maintain a uniformity? So what works in the military can work in school, just like in military, just like in police. It also works in the school. School uniforms may impart a certain discipline to the students. So it gives certain discipline to the students while also making that discipline easier to maintain. So uniforms bring certain discipline for the students. Identically dressed students, same type of dress students, have greater than average tendency to consider themselves equal and to obey rules. So all the students wearing the same type of uniform, they have a tendency to obey the rules and follow the rules and regulations of the college, as long as it is made clear that the rules apply to everyone. So once you wear the uniform, automatically the students will tend to behave in a group with a single attitude, all of them towards the same goal, all of them stand for a same value. So coming here, in conclusion, here he says, as far as anyone else, too much freedom of choice is harmful. You should not give too much of choice for students. Students shouldn't have choices. Their only thing is good education, good behavior, good attitude. A school must impose certain limits on students' conduct. So the school should impose certain limits on students' conduct, and a uniform is a reasonably effective way. So here uniform plays an important role to maintain good behavior, where essentially good behavior exists already. So uniform brings good behavior. So my dear friends, should school students should be compelled or should be asked to wear uniform or not? So here the writer says yes, the school students should wear the uniform because it develops the behavior, it develops because in army or military, air force, you find uniforms which shows this commitment towards their job. So uniform brings a commitment on the part of the students. So finally he says yes, sir, the students shouldn't be given much freedom of choice. So the students' conduct is directly related with the uniform they wear. So I request the I.E.L.T.S takers to come forward and say their views. What do they show in foreign country? So what will be your idea regarding this topic? What will you say about this topic? If I get a topic like this, I would prefer for should high schools require, and all the students should high schools require all the students have to wear uniform, because union is strength. So uniform is must in all the schools, and each and every school has its own uniform, and uniform is one of the best features of every high school. And wearing uniform can make students proud of their schools, and can make students unite together. That's all. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போவது IELTS இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக
ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக நடக்கக்கூடிய ஆங்கில எழுத்து பேச்சு கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய பயிற்சிகள். ஸோ TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பேச்சு எழுத்து கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சைகள், ரைட்டிங் எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இந்த திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய வகுப்பு, லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 87. ஸோ IELTSல நீங்கள் எழுத வேண்டிய கட்டுரை 250 வார்த்தைகளுக்கு மிக இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். மேலும் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த செக்ஷன் 2ல பேச வேண்டியது வரும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள். இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்பார்கள். ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்றால் அந்த தலைப்பினுடைய முன்னுரையை எழுதி அதற்கான விளக்கங்கள், அதற்கான உதாரணங்கள், அதற்கான காரணங்களை எழுதி முடிவுரையை நீ வழங்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, should high schools require all students to wear uniforms? அரசு பள்ளிகளிலே, மேல்நிலை பள்ளிகளிலே மாணவர்கள் கட்டாயமாக சீருடை அணிய வேண்டுமா? Or should high schools let students to decide what they will wear to school? அல்லது மேல்நிலை பள்ளியிலே மாணவர்கள் சீருடை அணிய தேவையில்லை, எந்த உடை வேண்டுமானாலும் அணியலாம். தலைப்பு பாருங்கள், சீருடை மேல்நிலை பள்ளியில் மாணவர்கள் அணிய வேண்டும், சீருடை மேல்நிலை பள்ளியில் மாணவர்கள் அணிய தேவையில்லை. Which policy do you favor? இந்த கொள்கைகளில் எதிரை நீ ஆதரிக்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களையும் டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ. உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை வலுப்படுத்துவதற்காக எதை நீ சொல்ல விரும்புகிறாய்? உதாரணத்துக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால், த இஷ்யூ என்றால் என்ன? பிரச்சனை ஆஃப் வெதர் ஆர் நாட் டு ரிக்வயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு வேர் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் இஸ் நாட் சென்ட்ரல் டு த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன். கல்வியினுடைய தரம் சீருடை அணிவதாலும் சீருடை அணியாமல் வருவதாலும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் அதில் இல்லை. ஸோ சீருடை அணிவதற்கு கல்வியினுடைய தரத்திற்கும் எந்த விதமான நேரடி தொடர்போ மறைமுக தொடர்போ கிடையாது. A good school will be good without uniforms. ஒரு நல்ல பள்ளி சீருடை அணிந்தாலும் அணியாவிட்டாலும் நல்ல அருமையான திறன் வாய்ந்த பள்ளியாகவே இருக்கும். Whereas no uniform by itself will make a bad school into a good one. அதே போன்று சீருடை அணியாமல் வருவதால் ஒரு பள்ளி மோசமான பள்ளியாகவும் ஆகிவிடாது. Nonetheless, இருந்தும் கூட a school uniform is a good idea. சீருடை பள்ளியிலே மாணவர்கள் அணிய வேண்டும் என்பது ஒரு நல்ல கருத்து. இன் பிரின்சிபல், கொள்கை ரீதியாக, ஃபார் செவரல் ரீசன்ஸ், பல காரணங்களுக்காக. ஃபர்ஸ்ட், உதாரணத்துக்காக, முதலாவதாக, தெர் இஸ் மச் ட்ரூத் இன் சேயிங், நிறைய உண்மைகள் இருக்கிறது இந்த பழமொழி. க்ளோத்ஸ் மேக் த பர்சன், உடை மனிதனை உருவாக்கும். ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்று சொல்வார்கள். A well-dressed person is likely to have a more protective frame of mind. நன்றாக உடை அணிந்திருக்கக்கூடிய மனிதன் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளிலே இருப்பான். அண்ட் செட் ஆஃப் பிஹேவியர்ஸ், அவனிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட நடத்தைகள் இருக்கும். then a poorly dressed person has. நன்றாக உடை அணியாதவர்களும் நன்கு உடை அணிந்தவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், நன்கு உடை அணிந்தவர்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகள் இருக்கும். மோசமாக உடை அணிந்திருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுடைய சிந்தனைகள் ரொம்ப கம்மியாகவும் ஏழ்மையாகவும் இருக்கும். ஸோ that is why a school uniform may help to maintain desirable behavior among students. ஆகையால் சீருடை மாணவர்கள் அணிவதன் மூலமாக தேவையான நடத்தைகளை அந்த கல்லூரி எதிர்பார்க்கலாம் அல்லது பள்ளி எதிர்பார்க்கலாம். The uniform encourages a sense of being part of a special group. சீருடை அணிவதன் மூலமாக ஒரு குழுவினுடைய அங்கத்தினர் போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது. whose standards of conduct are higher than average. அதனுடைய நடத்தை சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ அதை போன்று மறுபடியும் இன்னொரு காரணம் சொல்கிறார். யூனிஃபார்ம்ஸ் ஆர் கன்டியூசிவ் டு டிசிப்ளின். கன்டியூசிவ்னா என்ன? சௌகரியமாக இருக்கிறது. அப்போ சீருடை அணிவது ஒழுக்கத்திற்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது. த ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ் என்றால் என்ன? இராணுவம் இஷ்யூ யூனிஃபார்ம், சீருடை வழங்குகிறது இராணுவ வீரர்களுக்கு. டு தேர் பர்சனல் என்றால் என்ன? அதிகாரிகளுக்கு. ஃபார் திஸ் ரீசன், இந்த காரணத்திற்குத்தான். எந்த காரணத்திற்கு? ஒழுக்கத்திற்காக. ஸோ ஏ மிலிட்ரி யூனிஃபார்ம் சிக்னிஃபைஸஸ் ஏ கமிட்மெண்ட். ஒரு இராணுவ சீருடை என்பது தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்தலினுடைய ஒரு பிம்பம், ஒரு பிரதிபலிப்பு. இன் எ சென்ஸ் அது
உணர்வு பூர்வமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் டு ஹானர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவதற்காக அந்த சீருடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. திஸ் அப்ரோச் ஒர்க்ஸ், இந்த அணுகுமுறை செயல்படுகிறது. டிசிப்ளின் இன் ஏ யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் இஸ் யூசுவலி ஈஸியர் டு என்ஃபோர்ஸ் தேன் இன் ஏ நான் யூனிஃபார்ம்ட் குரூப். சீருடை அணியக்கூடியவர்கள் அவர்களிடம் சில செயல்பாடுகளை செயல்படுத்த முடியும், ஆனால் சீருடை அணியாதவர்களிடம் செயல்படுத்த முடியாது. ஸோ வாட் ஒர்க்ஸ் இன் த மிலிட்ரி கேன் ஒர்க் இன் ஸ்கூல்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ இராணுவத்தில் எப்படி நடைபெறுகிறதோ செயல்படுகிறதோ அதே பள்ளியிலே நடைபெறலாம். ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ஸ் மே இம்பார்ட் a certain discipline to the students while also making that discipline easier to maintain. சீருடை பள்ளி மாணவர்கள் சீருடை அணியும் பொழுது சில ஒழுக்க பழக்க வழக்கங்களை மாணவர்களுக்கு போதிக்க முடியும், அந்த ஒழுக்க பழக்க வழக்கங்களை செயல்படுத்தவும் முடியும். Identically dressed students have a greater than average tendency to consider themselves equal. So 100 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஒரே மாதிரி உடை அணிந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது, ஒரே மாதிரி சீருடை அணிந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தாங்கள் அனைவரும் சமம் என்ற ஒரு உணர்வை பெறுகிறார்கள். சீருடை அணியும் பொழுது அங்கே ஜாதி மறைந்து விடுகிறது, மதம் மறைந்து விடுகிறது, இனம் மறைந்து விடுகிறது, அனைவரும் சமம். கன்சிடர் தெம்செல்ஸ் ஈக்குவல், அங்கே ஜாதி மதம் இல்லை, கருப்பு வெள்ளை இல்லை. ஸோ அந்த உணர்வு, ஒற்றுமை என்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது. அண்ட் டு ஒபே ரூல்ஸ், சட்ட திட்டங்களை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் ஒரே மாதிரியாக. as long as it is made clear that the rules apply to everyone, அந்த சட்ட திட்டங்கள் அனைவருக்கும் அது பொருந்தும். ஸோ முடிவுரையாக conclusion, as for everyone else too much freedom of choice is harmful. நிறைய தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அணுகுமுறைகள் இருப்பது அது ஆபத்தானது. For students, அது குறிப்பிட்டு மாணவர்களுக்கு, a school must impose certain limits on students' conduct. ஒரு மாணவர்களுடைய நடத்தையிலே குறிப்பிட்ட சட்ட திட்டங்களை ஒரு பள்ளி நிர்வாகம் செயல்படுத்த வேண்டும். and the uniform is reasonably effective. அதிலே அந்த சீருடை தான் அது செயல்படுத்தக்கூடிய பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்தினுடைய அந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவதற்கு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் இருக்கும் பொழுது, அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி சீருடை இருக்கும் பொழுது அந்த பள்ளி நிர்வாகத்தினால் தன்னுடைய சட்ட திட்டங்களை மாணவர்களிடம் செயல்படுத்த முடிகிறது. way to maintain a good behavior, நல்ல நடத்தை, where essentially good behavior exists already. ஸோ நல்ல நடத்தை ஏற்கனவே மாணவர்களிடம் இருக்கிறது, அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள அந்த சீருடை மிகவும் பயன்படுகிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.